straight lines, exercise 3B, page number 46. Second Roman law, fourth problem. If the product of intercepts made by the straight line x tan alpha plus y secant alpha equal to 1 on the coordinate axis is equal to sin alpha. Find alpha. So ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ ని మనం రాసుకుంటాము. స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని గివెన్ స్ట్రైట్ లైన్ x tan alpha plus y secant alpha equal to 1. మనము ఈ ఇచ్చిన స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ లో రాసుకుంటాం. ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ x by a plus y by b equal to 1. ఈ ఫామ్ లోకి మనము ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ని కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము. దీన్ని ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ని x into tan alpha బదులు 1 by cot alpha plus y into secant alpha 1 by cos alpha equal to 1 గా రాసుకుంటున్నాము. మనం ఫార్ములా రాస్తున్నాము. tan alpha equal to 1 by cot alpha, అలానే secant alpha equal to 1 by cos alpha. ఈ విధంగా రాస్తున్నాము. సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం మనకి x by cot alpha plus y by cos alpha equal to 1 గా రాసుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్. మరి మనం రాసుకున్న ఫార్ములా తోటి కంపేర్ చేస్తే x by a equal to x by a plus y by b equal to 1 అనే ఈ ఫార్ములాతో కంపేర్ చేస్తే we have x intercept a equal to cot alpha and y intercept b equal to cos alpha. So a equal to cot alpha, b equal to cos alpha. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో product of intercepts equal to sin alpha అని ఇచ్చినాడు. So given that AB equal to sin alpha, that is product of intercepts equal to product of intercepts equal to sin alpha అని ఇచ్చినాడు. దీన్ని బట్టి మనము in place of a we can write cot alpha, in place of b we can write cos alpha, that equal to sin alpha. మరి cot alpha ఫార్ములా cos alpha by sin alpha, we can write cos alpha by sin alpha into cos alpha equal to sin alpha. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము cos square alpha equal to sin square alpha అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు. లేదా దీన్ని sin square alpha by cos square alpha equal to 1 లేదా tan square alpha equal to 1 అని రాయొచ్చు. tan square alpha equal to 1 అని రాస్తున్నాము. దెన్
tan square alpha equal to 1 implies tan alpha equal to plus or minus 1. But it is given that zero less than or equal to alpha less than pi by 2. Therefore, so that is alpha is in the first quadrant only. Alpha is in the first quadrant. Therefore, tan alpha equal to 1 and tan alpha equal to minus 1 is rejected. Why? Because alpha has values from 0 and it is less than pi by 2. Students must remember the concept. All silver teacups all silver teacups. This is quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3, quadrant 4. 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees. Second Roman, fifth problem, page number 46. If the sum of the reciprocals, if the sum of the reciprocals made by a variable made by a variable straight line on the axis of coordinate on the axis of coordinate is a constant then prove that the line always passes through a fixed point.
let x by a plus y by b equal to 1 be the required variable straight line. Such that the reciprocal sum of the reciprocals of the intercepts, that is such that sum of the reciprocals of intercepts equal to k, where k is a constant. ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో x ఇంటర్సెప్ట్ a ఉంది, y ఇంటర్సెప్ట్ b ఉంది. సో వీటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. x ఇంటర్సెప్ట్ equal to a, y intercept equal to b. From the above condition, 1 by a plus 1 by b, that is sum of the reciprocals of the intercepts is constant, so it is taken as k. 1 by a plus 1 by b equal to k. Now we can write this, we can rewrite this equation. 1 by a plus 1 by b equal to k can be rewritten as 1 by ak plus 1 by bk equal to 1. We can write in this way. Here actually we have 1 by a plus 1 by b equal to k. Dividing by k on both sides, we get 1 by ak plus 1 by bk equal to 1. Again, this can be rewritten as 1 by k by a plus 1 by k by b equal to 1. So from this, what we can write is x by a plus y by b equal to 1 passes through the point, passes through a fixed point one by k comma 1 by k. This is how we proved the result. Now we solve the sixth problem in second Roman. Second Roman, sixth problem, page number 47. Line L has intercepts. Line L has intercepts A and B. On the axis of coordinates.
on the axis of coordinates. When the axes are rotated, when the axes are rotated through a given angle, through a given angle, keeping the horizon fixed, keeping the horizon fixed, the same line L has intercepts, the same line L has intercepts P and Q, P and Q on the transformed axis, on the transformed axis. Prove that. Prove that 1 by a square plus 1 by b square equal to one by p square plus 1 by q square. We have to prove this result. 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by p square plus 1 by q square. This is what we have to prove. Now let us try to understand the given problem with the help of a diagram. ఇక్కడ మొదటిగా మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ డ్రా చేసుకున్నాం. x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, x dash, y dash, and another straight line is given. This is x by a plus y by b equal to 1. అంటే ఇది a అనే పాయింట్ b అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ని. x యాక్సిస్ మీద a, 0, y యాక్సిస్ మీద 0, b. ఇది మొదటగా మనం తీసుకున్న కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్. నౌ దిస్ ఇస్ horizon. We will note down. ఇప్పుడు మనం కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ని
కొంత యాంగిల్లో ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము. ఇది x యాక్సిస్, న్యూ x యాక్సిస్. దీనికి సంబంధించి సో ఇది x యాక్సిస్ ని మనము కొంత యాంగిల్ తోటి రొటేట్ చేసాము. సమ్ యాంగిల్ థీటా అంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ y యాక్సిస్ లో కూడా ఇక్కడ సమ్ యాంగిల్ థీటా రొటేట్ అయింది. సో దిస్ న్యూ కోఆర్డినేట్ యాక్సిస్ ఇట్ ఈస్ టేకెన్ as x dash and new y coordinate is taken as y dash. ఇక్కడ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది, y యాక్సిస్ మీద ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ పాయింట్ is taken as C and it is మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో x intercept is p అంటే this is p, 0. Next to this point is t, so it is 0, q. సో మనం ఇక్కడ ఈ డిస్టెన్స్ కూడా రాసుకుందాము. y ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ q అయింది, x ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి p. అలానే ప్రీవియస్ యాక్సిస్ దృష్ట్యా y ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి b, x ఇంటర్సెప్ట్ వచ్చేసి a. This is the diagram. Next, we draw the perpendicular distance from the origin. Origin నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ డ్రా చేస్తాం. We draw the perpendicular distance from the origin. This is the perpendicular line, and this is the perpendicular distance, and that perpendicular it intersects at point K. ఇక్కడ న్యూ యాక్సిస్ దృష్ట్యా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని మనము ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే x/p plus y/q equal to 1. The straight line, this is the same straight line with respect to the coordinate axis x dash y dash. x/a plus y/b equal to 1 is the equation of the straight line with respect to the coordinate axis x, y.
Now let us note down the given problem briefly. Equation of the straight line equation of the straight line అనేది టూ పార్ట్స్ గా చేస్తాను ప్రాబ్లమ్. Equation of a straight line in the world system. In the world system of coordinates, this is x by a plus y by b equal to 1. దీన్ని మనము x by a plus y by b minus 1 equal to 0 గా రాసుకున్నాం. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద పర్పెండిక్యులర్ length of the perpendicular from origin to the line, this is equal to మనకి ఒక ఫార్ములా తెలుసు, ax plus by plus c equal to 0 అనే స్ట్రైట్ లైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఒక పాయింట్ ఉన్నప్పుడు ఈ పాయింట్ x1 y1 అయితే then the length of the perpendicular denoted by d. This is d equal to modulus of ax1 plus by1 plus c by square root of a square plus b square. ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించి మనము పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కనుక్కుంటాము. ఇక్కడ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఆరిజిన్ వచ్చేసి ఆరిజిన్ అన్నాడు కాబట్టి x1 y1 బదులు 0 పెట్టొచ్చు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ 0 by a plus 0 by b minus 1 by square root of x coefficient 1 by a 1 by a whole square plus y coefficient 1 by b whole square. So this is equal to ఇక్కడ మనకి మా న్యూమరేటర్ లో -1 మిగులుతుంది, మాడ్యులస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ +1 1 by square root of 1 by a square plus 1 by b square. This is the perpendicular distance from origin to the given line. Now we consider the new system of coordinates. Equation of the straight line in the
new system of coordinates. New system of coordinates. It is given by x dash by a plus y dash by x dash by p. X dash by p plus y dash by q equal to 1. Then మనము x dash by p plus y dash by q minus 1 equal to 0. తర్వాత next step, length of the perpendicular from origin to the line, equal to మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములాని ఉపయోగించి x డాష్ y డాష్ బదులు మనము ఆరిజిన్ 0,0 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 0/p plus 0/q minus 1 by x dash coefficient 1/p. After square root of 1/p whole square plus y dash coefficient 1/q. So this is how we have written the perpendicular distance. So this is equal to 1 by square root of 1/p square plus 1/q square. అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది, వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇక్కడ we have represented the same straight line with the two equations. మొదటిది x by a plus y by b equal to 1 with respect to the old system of coordinates. తర్వాత న్యూ సిస్టమ్ ఆఫ్ కోఆర్డినేట్స్ కి దృష్ట్యా మనము x dash by a x dash by p plus y dash by q equal to 1 అని చెప్పేసి రిప్రజెంట్ చేసాం. These two straight lines, these two equations represent the same straight line. These two equations represent the same straight line, and this is the perpendicular distance. The perpendicular distance, this is the perpendicular distance. This distance is the same with respect to the old system of coordinate axis and also the new system of coordinate axis. This is what we have obtained. సో ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి మనము perpendicular distance same కాబట్టి we can write that since we consider the same straight line and the same
point, that is origin, in both old and new systems of coordinate axis. The perpendicular distance remains the same. Perpendicular distance from origin to the line remains the same. Therefore, this perpendicular distance square root of 1 by square root of 1 by a square plus 1 by b square. This is equal to 1 by square root of 1 by p square plus 1 by q square. So from this we can write with reciprocals తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు reciprocals are equal. Square root of 1 by a square plus 1 by b square equal to square root of 1 by p square plus 1 by q square. So from this, squaring on both sides, we get 1 by a square plus 1 by b square equal to 1 by p square plus 1 by q square. So here what we have to understand is the perpendicular distance. The perpendicular distance from origin to the line remains the same in both the systems of coordinate axis. In a new system of coordinate axis and also old system of coordinate axis, this perpendicular distance is the same because we have considered the same straight line and also the same point origin. They remains unchanged. Now we solve the next problem. Second Roman, seventh problem, page number 47. Transform the equation. Transform the equation x by a plus y by b equal to 1 into normal form when a is greater than 0 and b is greater than 0. If the perpendicular distance of the straight line from the origin is p,
from the origin is P. Deduce that deduce that 1 by P square equal to 1 by A square plus 1 by B square. Now let us try to understand the problem with the help of a diagram. Now we have considered the equation of a straight line in intercept form, x-axis, y-axis, and the equation of the straight line is x by a plus y by b equal to 1. It means that it intersects the x-axis at point a comma 0, and at point B on y-axis at 0 comma B. And the perpendicular distance from origin to the given straight line is denoted by P. This is the perpendicular distance. The perpendicular is drawn, and this perpendicular distance is denoted by P. అయితే మనము ఇచ్చిన కండిషన్ ని డిడ్యూస్ చేయాలి. మొదటగా దీన్ని నార్మల్ ఫామ్ లోకి రాసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్, గివెన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ గివెన్ స్ట్రైట్ లైన్ x by a plus y by b equal to 1. We can rewrite this as bx plus ay by ab equal to 1, or bx plus ay equal to ab. So it is given that a is positive and b is positive. Given that a is greater than 0 and b is greater than 0, therefore hence ab is greater than 0. మనం నార్మల్ ఫామ్ లో రాసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూ పాజిటివ్ గా ఉండాలి అని చెప్పేసి మనము రాసుకున్నాం. తర్వాత అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ని స్క్వేర్ చేయాలి, వై కోఎఫిషియంట్ స్క్వేర్ చేసి స్క్వేర్ రూట్ కట్టాలి.
ask with the what cheta manamo both sides divide cheyali. So now dividing by square root of x coefficient square x square, x coefficient b square plus y coefficient a square on both sides. We get bx plus ay equal to ab by square root of b square plus a square. So this can be rewritten as b by square root of a square plus b square into x plus a by square root of a square plus b square into y. This is equal to ab by square root of a square plus b square. The normal form of straight line equation is given by normal form of a given of a straight line is x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Now we compare the obtained straight line we obtained the equation of the straight line as x into b by square root of a square plus b square plus y into a by square root of a square plus b square equal to ab by square root of a square plus b square. So from this we can write comparing these two equations, comparing these equations, we can write cos alpha equal to b by square root of a square plus b square, sin alpha equal to a by square root of a square plus b square. Perpendicular distance from the origin to the straight line p equal to ab by square root of a square plus b square. So this is what we have to find in the first step. We have to find the normal form of the given straight line. This is the normal form of the given straight line. Now we have to find the relationship between P, A and B. వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. We have to show that 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square. So we have obtained that p equal to ab by square root of a square plus b square. Squaring on both sides. Squaring on both sides. P square equal to ab by square root of a square plus b square whole square. So this can be written as a square b square by denominator lo square root of a square plus b square only. We can write it as a square plus b square because square root of the square root of a square plus b square equal to a square plus b square.
So we have p square equal to a square b square by a square plus b square. Now taking the reciprocals, we can write 1 by p square equal to a square plus b square by a square b square. This is equal to a square by a square b square plus b square by a square b square. Now on cancellation, we get this is equal to 1 by b square plus 1 by a square. Therefore, we get 1 by p square equal to 1 by a square plus 1 by b square. This is what we have to prove